오늘은 알츠하이머병과 핵심 원인 물질인 아밀로이드, 베타 단백질 및 타우 단백질, 그리고 뇌 플라크 예방을 위한 생활 습관에 대하여 정리하여 알려드리겠습니다. 알츠하이머병은 점진적으로 진행되는 퇴행성 뇌 질환으로 기억력, 사고력, 언어 능력 등 인지 기능 저하를 특징으로 합니다. 뇌 속의 아밀로이드 베타 단백질과 타우 단백질이 비정상적으로 축적되면서 뇌 신경세포가 손상되고 죽어가는 것이 원인으로 알려져 있습니다. 알츠하이머병의 증상. 기억력 감퇴. 특히 최근 일에 대한 기억력이 저하되고 반복적인 질문을 하거나 약속을 잊는 등의 모습을 보입니다. 언어 능력 저하. 단어 선택이 어려워지거나 말하고자 하는 바를 제대로 표현하지 못하게 됩니다. 시공간 능력 저하. 방향 감각을 잃거나 길을 잃는 경우가 많아집니다. 판단력 및 문제 해결 능력 저하. 상황 판단이 어려워지거나 평소에 잘하던 일을 처리하는 데 어려움을 느낍니다. 성격 변화 및 행동 변화. 감정 기복이 심해지거나 불안, 초조, 우울 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 알츠하이머병의 진단. 신경학적 검사. 환자의 인지 기능, 운동 능력, 감각 능력 등을 평가합니다. 신경심리 검사. 기억력, 언어 능력, 주의력, 실행 기능 등을 평가하는 검사를 시행합니다. 뇌 영상 검사. CT, MRI, 펫 검사 등을 통해 뇌의 구조적 변화와 기능 저하를 확인합니다. 혈액 검사 및 뇌척수액 검사. 알츠하이머병과 관련된 생체 지표를 확인합니다. 알츠하이머병의 치료. 약물 치료. 인지 기능 저하를 늦추는 약물을 사용합니다. 비약물 치료. 인지 재활 치료, 행동 치료, 음악 치료, 미술 치료 등을 통해 환자의 인지 기능과 심리적 안정감을 증진시킵니다. 요양 보호. 환자의 일상생활을 지원하고 안전한 환경을 제공합니다. 알츠하이머병의 예방. 규칙적인 운동. 꾸준한 운동은 뇌 건강에 도움을 줍니다. 건강한 식단. 균형 잡힌 식단은 뇌 기능 유지에 중요합니다. 적극적인 사회활동. 사회활동은 인지 기능 저하를 예방하는 데 도움이 됩니다. 정신 건강 관리. 스트레스 관리와 우울증 치료는 알츠하이머병 예방에 중요합니다. 뇌 건강 검진. 정기적인 뇌 건강 검진을 통해 알츠하이머병을 조기에 발견하고 관리하는 것이 중요합니다. 알츠하이머병의 핵심 원인 물질. 1. 아밀로이드 베타 단백질. 정상적인 기능. 아밀로이드 베타 단백질은 원래 뇌에서 생성되는 단백질로 정상적인 상태에서는 뇌 기능에 큰 영향을 미치지 않습니다. 알츠하이머병에서의 역할. 알츠하이머병 환자의 뇌에서는 아밀로이드 베타 단백질이 과도하게 생성되거나 제대로 제거되지 못하고 뭉쳐져 아밀로이드 플라크를 형성합니다. 이러한 플라크는 뇌 신경세포의 기능을 저해하고 손상을 유발하는 독성 물질로 작용합니다. 2. 타우 단백질. 정상적인 기능. 타우 단백질은 뇌 신경세포 내에서 미세소관이라는 구조물을 안정화시키는 역할을 합니다. 미세소관은 영양분과 신호를 신경세포 내에서 운반하는 통로 역할을 합니다. 알츠하이머병에서의 역할. 알츠하이머병 환자의 뇌에서는 타우 단백질이 과도하게 인산화되어 정상적인 기능을 잃고 엉키면서 신경섬유 매듭을 형성합니다. 이러한 매듭은 신경세포 내의 물질 운송을 방해하고 신경세포를 죽게 만듭니다. 3. 아밀로이드 베타 단백질과 타우 단백질의 상호작용. 아밀로이드 베타 플라크 형성은 타우 단백질의 변화를 유발하고 타우 단백질의 변화는 아밀로이드 베타 플라크 형성을 촉진하는 상호작용을 통해 알츠하이머병을 악화시키는 것으로 알려져 있습니다. 뇌 플라크 예방을 위한 생활 습관. 뇌 플라크는 알츠하이머병의 주요 원인 중 하나인 아밀로이드 베타 단백질이 뇌 속에 뭉쳐서 형성되는 덩어리입니다. 뇌 플라크 형성을 억제하고
뇌 건강을 유지하기 위한 생활 습관을 알려드릴게요. 1. 건강한 식단. 지중해식 식단. 과일, 채소, 통곡물, 생선, 올리브 오일 등을 중심으로 섭취하는 지중해식 식단은 뇌 건강에 도움을 줍니다. 항산화 식품. 블루베리, 딸기, 시금치 등 항산화 성분이 풍부한 식품은 뇌 세포 손상을 예방합니다. 오메가3 지방산. 등푸른 생선, 견과류 등에 함유된 오메가3 지방산은 뇌 기능 개선에 도움을 줍니다. 피해야 할 음식. 붉은 육류, 가공식품, 설탕, 트랜스 지방 등은 뇌 건강에 해롭습니다. 2. 규칙적인 운동. 유산소 운동. 걷기, 조깅, 수영 등 유산소 운동은 뇌 혈류를 개선하고 뇌 세포 성장을 촉진합니다. 근력 운동. 근력 운동은 뇌 기능 유지에 도움을 줍니다. 운동 빈도. 일주일에 3회 이상, 30분 이상 운동하는 것이 좋습니다. 3. 충분한 수면. 수면 시간. 하루 7, 8시간의 충분한 수면은 뇌 기능 회복에 중요합니다. 수면의 질. 잠들기 전 스마트폰 사용을 줄이고 규칙적인 수면 습관을 유지하는 것이 좋습니다. 4. 인지 활동. 독서, 글쓰기, 퍼즐. 독서, 글쓰기, 퍼즐 등은 뇌를 자극하여 인지 기능을 유지하는 데 도움을 줍니다. 새로운 학습. 새로운 언어를 배우거나 악기를 연주하는 것은 뇌의 다양한 영역을 활성화합니다. 사회 활동. 친구나 가족과 대화하거나 취미 활동을 함께하는 것은 인지, 기능 저하를 예방합니다. 5. 스트레스 관리. 명상, 요가. 명상, 요가 등은 스트레스를 줄이고 심리적 안정감을 가져다 줍니다. 취미 활동. 자신이 좋아하는 취미 활동을 통해 스트레스를 해소하는 것이 좋습니다. 긍정적인 마음. 긍정적인 마음가짐은 뇌 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 6. 만성질환 관리. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등 만성질환은 뇌 건강에 해로우므로 꾸준히 관리해야 합니다. 정기적인 검진. 정기적인 건강검진을 통해 만성질환을 조기에 발견하고 치료하는 것이 중요합니다. 7. 금연 및 절주. 흡연. 흡연은 뇌 혈관을 수축시키고 뇌 세포 손상을 유발합니다. 과음. 과음은 뇌 기능 저하를 초래할 수 있습니다. 8. 뇌 건강 검진. 정기적인 검진. 정기적인 뇌 건강 검진을 통해 뇌 플라크 형성 여부와 뇌 기능 상태를 확인하는 것이 좋습니다. 조기 진단. 뇌 플라크가 발견되더라도 조기에 적절한 관리를 시작하면 알츠하이머병 진행을 늦출 수 있습니다. 9. 기타. 햇볕 쬐기. 햇볕을 쬐면 비타민 D가 생성되어 뇌 건강에 도움을 줍니다. 충분한 수분 섭취. 하루 8잔 이상의 물을 마셔 뇌 기능을 원활하게 유지하는 것이 좋습니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움이 되시길 바랍니다. Today, I will tell you about Alzheimer's disease, its key causative substances, amyloid beta protein and tau protein, and lifestyle habits to prevent brain plaque. Alzheimer's disease is a progressive degenerative brain disease characterized by cognitive decline such as memory, thinking, and language ability. It is known that the cause is that amyloid beta protein and tau protein abnormally accumulate in the brain, damaging and killing brain neurons. Symptoms of Alzheimer's disease. Memory decline. In particular, memory for recent events declines and symptoms such as asking repetitive questions or forgetting appointments are observed. Language decline. It becomes difficult to choose words or to express what you want to say properly. Spatial decline. You often lose your sense of direction or get lost.
Decrease in judgment and problem-solving ability. It becomes difficult to judge situations or to handle tasks that you usually do well. Personality and behavioral changes. Emotional ups and downs may become more severe, and symptoms such as anxiety, nervousness, and depression may appear. Diagnosis of Alzheimer's disease. Neurological examination. Evaluate the patient's cognitive function, motor skills, and sensory abilities. Neuropsychological examination. Tests are conducted to evaluate memory, language skills, attention, and executive functions. Brain imaging tests. Check for structural changes and functional decline in the brain through CT, MRI, PET tests, etc. Blood tests and cerebrospinal fluid tests. Check for biomarkers related to Alzheimer's disease. Treatment of Alzheimer's disease. Medicine treatment. Use drugs that slow down cognitive decline. Non-medication treatment. Improve the patient's cognitive function and psychological stability through cognitive rehabilitation therapy, behavioral therapy, music therapy, art therapy, etc. Nursing care. Support the patient's daily life and provide a safe environment. Prevention of Alzheimer's disease. Regular exercise. Consistent exercise helps brain health. Healthy diet. A balanced diet is important for maintaining brain function. Active social activities. Social activities help prevent cognitive decline. Mental health management. Stress management and depression treatment are important for preventing Alzheimer's disease. Brain health checkups. It is important to detect and manage Alzheimer's disease early through regular brain health checkups. Key causative agents of Alzheimer's disease. 1. Amyloid beta protein. Normal function. Amyloid beta protein is a protein that is originally produced in the brain, and under normal conditions, it does not significantly affect brain function. Role in Alzheimer's disease. In the brain of Alzheimer's disease patients, amyloid beta protein is produced excessively or is not properly removed, clumps together to form amyloid plaques. These plaques act as toxic substances that impede the function of brain neurons and cause damage. 2. Tau protein. Normal function. Tau protein plays a role in stabilizing structures called microtubules within brain neurons. Microtubules act as conduits that transport nutrients and signals within neurons. Role in Alzheimer's disease. In the brains of Alzheimer's patients, tau protein becomes excessively phosphorylated, loses its normal function, and forms neurofibrillary tangles. These tangles interfere with the transport of substances within neurons and cause neurons to die. 3. Interaction between amyloid beta protein and tau protein. It is known that the formation of amyloid beta plaques causes changes in tau proteins, and changes in tau proteins worsen Alzheimer's disease through interactions that promote the formation of amyloid beta plaques. Lifestyle habits to prevent brain plaques. Brain plaques are lumps formed in the brain by amyloid beta proteins, one of the main causes of Alzheimer's disease. I will tell you about lifestyle habits to suppress the formation of brain plaques and maintain brain health. 1. Healthy diet. Mediterranean diet. The Mediterranean diet, which focuses on fruits, vegetables, whole grains, fish, and olive oil, helps brain health. Antioxidant foods. Foods rich in antioxidants such as blueberries, strawberries, and spinach prevent brain cell damage.
Omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids contained in blue-backed fish, nuts, etc. help improve brain function. Foods to avoid. Red meat, processed foods, sugar, and trans fats are harmful to brain health. 2. Regular exercise. Aerobic exercise. Aerobic exercise, such as walking, jogging, and swimming, improves brain blood flow and promotes brain cell growth. Strength training. Strength training helps maintain brain function. Exercise frequency. It is recommended to exercise more than 3 times a week for more than 30 minutes. 3. Sufficient sleep. Sleep time. Sufficient sleep of 7 to 8 hours a day is important for brain function recovery. Sleep quality. It is recommended to reduce smartphone use before going to bed and maintain regular sleep habits. 4. Cognitive activities. Reading, writing, puzzles. Reading, writing, puzzles, etc. stimulate the brain and help maintain cognitive function. New learning. Learning a new language or playing an instrument activates various areas of the brain. Social activities. Talking to friends or family or engaging in hobbies together prevents cognitive decline. 5. Stress management. Meditation, yoga, etc. reduce stress and bring psychological stability. Hobbies. It is recommended to relieve stress through hobbies that you like. Positive mind. A positive mind has a positive effect on brain health. 6. Management of chronic diseases. High blood pressure, diabetes, hyperlipidemia, chronic diseases such as high blood pressure, diabetes, and hyperlipidemia are harmful to brain health, so they should be managed consistently. Regular checkups. It is important to detect and treat chronic diseases early through regular health checkups. 7. Smoking cessation and moderation. Smoking. Smoking constricts brain blood vessels and causes brain cell damage. Excessive drinking. Excessive drinking can cause brain function decline. 8. Brain health checkups. Regular checkups. It is recommended to check for brain plaque formation and brain function status through regular brain health checkups. Early diagnosis. Even if brain plaques are found, early and appropriate management can slow the progression of Alzheimer's disease. 9. Others. Getting sunlight. When you get sun, vitamin D is produced, which helps with brain health. Drinking enough water. It is recommended to drink at least 8 glasses of water a day to keep your brain functioning smoothly. Thank you so much for watching until the end.